Well, hello there, ladies and gentlemen. Good afternoon, good evening, wherever you're chiming from. Welcome once more to our ONPASSIVE Today show. And today is July the 26th, 2022. We had an exciting meeting with our CEO yesterday, and three of us are going to be bringing the updates to you. First off, let me introduce Dr. Emelda Ntinglet, who is our IT guru and instructor. She's very eloquent and she knows exactly what she talks about, right? And also Mr. Fernand Kuete, a systems engineer. He's going to be coming to you in French. And of course, as detailed as he is, he's going to let you know everything that's going on. Say hello to our audience, Dr. Emelda. Hello, everyone. Welcome to our ONPASSIVE Today show, and thank you for joining us. Voilà, bonjour tout le monde. Une fois de plus, nous sommes fiers d'être sur ce plateau pour vous apporter les nouvelles fraîches de ONPASSIVE. Donc, nous avons eu une réunion hier et nous avons beaucoup de choses à vous dire. Soyez connectés. All right. Thank you, Fernand. That was brief and to the point. Now, let's go to what is hot out there. Our CEO was upbeat yesterday, guys. I was so moved. Unfortunately, I wasn't feeling very well, by the way. But yeah, I was very happy. That just made my day. He talked about us having a new website starting next week. Guys, remember, 2018, July 2018, when we first started, we had no website. Then around December that year, we had a Go Founders website, right? Which served the purpose. Now we could communicate with one another, see what's going on, commune with one another. Yet our CEO said we are going to get something better. Our old Founders website came along 2 years later, working like a charm, smooth as it can get. But today it has announced next week we are getting something even smoother. AI at its best with a new dashboard. My friends, I just can't wait. Dr. Emelda, what do you think? Mr. Osong, thank you so much for actually bringing exactly what our CEO did mention. As you say, ONPASSIVE has metamorphosed over the years, and it has brought to us a platform that we currently believe that it is at its best. But guess what? Our CEO has told us that come next week, it's going to have all the bells and whistles, and we are looking definitely forward to that. Because again, I cannot imagine what AI has been implemented as well as embedded in this platform. And what it's going to give to us, it's always going to be a surprise to all of us. So please stay tuned, make sure you stay connected to your back office to see exactly what's happening there in our O-Founders new platform. Oui, ça a été annoncé hier. Nous allons avoir une nouvelle plateforme, un nouveau site Internet. Et lorsque nous parlons de site Internet ici, nous ne voulons pas que vous ayez qu'il y ait de la confusion. Nous ne parlons pas de onpassive.com, qui est un site qui change tous les lundis et qui va bientôt changer tous les jours. Nous parlons ici du site d'adhésion des membres fondateurs qui s'appelle OFounders, ofounders.net. C'est la nouveauté, comment je dirais, c'est l'amélioration de la chose. À partir de la semaine prochaine, dans une semaine, nous allons avoir un nouveau site. Et vous savez que notre PDG, c'est un perfectionniste. Nous sommes déjà satisfaits avec ce que nous avons et nous pensons que nous avons la meilleure plateforme sur le web. Et ce monsieur a décidé d'améliorer encore. Il dit ce que nous avons maintenant, ce n'est pas ce qu'il voudrait. Il voudrait mieux que ça. Et ce sera complètement, comment je dirais, sous la forme, la puissance de l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est la technologie qui marche avec les produits de ONPASSIVE. Donc, même OFounder sera avec l'intelligence artificielle. Donc, gardez le regard et vous allez voir un nouveau tableau de bord à partir de la semaine prochaine. Exact, Fernand. Vous allez voir. And now, guess what? We just said new dashboard. We also are going to have at least 6 products that are ready for testing, OMV, over market value, with this new website, right? So guys, founders, you are very free. Feel free to test these products out before we take it out to the public, right? And we're going to have brand new products that are disruptive, that are going to be coming out. The CEO explained to us a little bit about some of those products,
But we're not going to talk about it here because they are still proprietary. We're going to talk about it on Saturday. But guys, it is exciting. We're going to have a calendar of schedules. We're going to have events coming up, right? Physical events, and everything is going to be in the calendar. So stay tuned. Like Dr. Emelda said, go to that back office every day, if possible, twice a day. Guys, I can't even wait. I go there like 3, 4, 5 times every day. Dr. Emelda, how about you? Oh, I do that when I wake up. That's the first thing I do, just to check to see what's coming up. Because again, with our amazing developers, they can change the interface at any time, and roll out deployment of products can be out there for us as founders to beta test them. So it's incumbent upon you and I who are founders. If you were privy to be one of those founders, it's your turn to make sure you stay in tune with your back office, make sure that you know what's happening in there. What I'm going to be so excited about is our calendar of events. I can look in just a split of a second, can know exactly what's going to be happening down the line. And of course, I will stay abreast with what's going to happen in an effort for me to know what to tell people who are interested in knowing furthermore as to what is going to be dished out to them. How about you, Monsieur Kuete? Yeah, ce que je vais ajouter, c'est que, pas ajouter, ce que je vais dire, n'est-ce pas, à notre public, c'est que lorsqu'on parle de nouvelles plateformes, les gens se demandent à quoi est-ce que ça va ressembler, il y aura quoi de nouveau, quelle sera la différence avec l'ancienne plateforme. Mais la bonne nouvelle que nous avons, c'est que la plateforme va arriver déjà avec 6 produits installés que vous pouvez tester, que vous pouvez utiliser. Et hier, le PDG a également parlé d'un nouveau produit qui va arriver d'un moment à l'autre. Et quand nous parlons des 6 produits, rappelez-vous le terme OMV, Over Market Value, OMV. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos produits, lorsque nous les rendons disponibles au public, ces produits ont toujours une valeur supérieure à ce qui est déjà sur le marché. Je parle ici de la concurrence. Donc, le produit dont il a parlé hier, nous n'allons pas nous étayer là-dessus parce que c'est une information propriétaire. Mais sachez également que dans votre nouveau back-office qui va changer de visage, bien sûr, les couleurs seront différentes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une nouvelle page, il y a une page pour les calendriers des événements. Nous aurons des événements en ligne, virtuels, et nous aurons des événements physiques. Donc, restez connectés, restez scotchés à votre back-office pour savoir qu'est-ce qui arrive chaque semaine. Donc, ce sera déployé au fur et à mesure que le temps avance. Thank you very much, guys. And what gives me peace of mind, I don't know whether it's because of my background in information technology. I do know real specialists are hard to come by, especially data scientists, okay? We all know that AI is a new field, and the experts in this field are very, very scarce. But guess what, though? Within the last week, ONPASSIVE was able to attract 2 superstar data scientists, the best of the best. So that gives me a lot of peace of mind, knowing that our products are AI to the max, knowing that this is usually the shortcoming of most companies trying to get into that field. Guys, they say you only attract the kind of people that like yourself, right? So because we are the best company out there, we are only attracting the best, be it on the founder side of the house or be it in the corporate side of the house. Dr. Emelda, what's your take on this? My take is overwhelming and totally, I am off the chain and off the roof at this time with our new data scientists. As a data analyst by profession, we know very well that if you don't have the good people, the right people to go ahead and be able to use our data and analyze it to the best degree possible, it's obvious that you and I can lose out. So what the CEO brought to us yesterday definitely got me more even into ONPASSIVE than I've ever been. Because again, as an expert in my own area, I definitely like experts in anything to be part of what I am into. And this alone gives me the peace of mind that I can have at this point being a part of ONPASSIVE, or what we call an ONPASSIVian. What do you think, Monsieur Kuete? Oui, ce que je pense, c'est qu'on attire toujours des personnes semblables à nous parce que l'énergie que nous distillons, n'est-ce pas, c'est une énergie qui contamine. Vous voyez un peu l'esprit de ONPASSIVE, un esprit de famille parce qu'on est parti d'un PDG qui adore la famille, qui adore la communauté, l'humanité.
Et ce monsieur, c'est un expert dans plusieurs domaines informatiques. Il ne peut qu'attirer vers lui des personnes parfaites qui tirent vers la perfection, comme lui. Et c'est la raison pour laquelle, tout récemment, nous sommes en train de l'annoncer, c'est ce que le PDG a dit hier, on a pu recruter au sein de ONPASSIVE 2 scientifiques, 2 experts, 2 scientifiques des données. Et je vous assure, lorsqu'on parle de ce calibre de personnes dans une entreprise, c'est de l'innovation qui se pointe à l'horizon. Donc, attendez-vous encore à de meilleures choses. Vous qui êtes déjà satisfait avec ce que ONPASSIVE vous apporte, sachez que ce n'est que ce n'est que le commencement, ce n'est que le décollage. Vous voyez l'émotion en moi, je suis tellement, n'est-ce pas, touché par ce que ONPASSIVE fait journalièrement. Charles, c'est formidable. Oui, ce n'est que le décollage. I like that, you know? Okay, so let's talk about the pay structure, okay? Because he talked about it, and this is exciting to me, and I know to almost everybody there, because yes, it is, we already know that we're gonna be fine when it comes to money, right? And when he talks about it, he just adds extra flavor. We have something called hybrid pay structure. Not only hybrid, but also dynamic. He mentioned that. And what is hybrid? Let me just say, listen, we have companies out there like Google, like Facebook, like Microsoft, all these regular companies, they have their pay structure, right? You come in, you sign a contract based on your qualities, and they give you an agreement. You get paid every week, every 2 weeks, whatever that time frame is. Well, guess what? You also have that MLM, multi-level marketing companies out there, which we are not. They pay you based on commission, based on team size, based on all of that. Well, guess what ONPASSIVE is doing? Hybrid. That means it is a combination. A little bit of this, a little bit of that, makes us unique, gives us the best pay structure you can imagine. Now, dynamic in what sense? We are gonna move always, we're gonna be changing for the better, because as a company grows, as more and more customers come in, so does your pay increase. You as a founder, as a reseller in ONPASSIVE, the company has no interest in keeping lots of money now. As long as they can pay overhead, as long as they can get money for innovation, the rest of it comes to us. And that is going to be dynamic, increasing always. Upwards ever, downwards never. That's exciting. That is seriously exciting, Dr. Emelda. What about you? What do you think? I mean, I can't even sleep when I think about it. I can see that, Mr. Osong, you really just could not even express it well because of the excitement you have in the pay structure that is going to be presented to us. Obviously, the dynamism in what we are expecting in ONPASSIVE is going to be totally mind-blowing, because we all know you cannot come in with a static fee or fixed pay structure. We want to be agile in the way we implement our payment, because again, as we do more, we make more money, we can adopt different strategies on how this money can be distributed to those who are founders. And that's exactly what ONPASSIVE is going to award to us. So again, believe in me, there's nothing else that surpasses that. You cannot come in with something really fixed. There's always going to be that change. These are the surprises that we all have from ONPASSIVE that makes us very, very unique. Isn't that true, Mr. Kuete? Tout à fait, Dr. Emelda, tout à fait. Voilà encore un autre côté qui montre dans quel sens, pourquoi nous disons que ONPASSIVE est unique. Vous voyez, sur le terrain, nous avons des compagnies traditionnelles qui ont une structure de paiement. Je prends l'exemple comme celui que l'ingénieur Charles a pris tout à l'heure, c'est-à-dire que les compagnies comme Google, Facebook et autres, ça, c'est des compagnies traditionnelles qui ont leur façon de payer. C'est-à-dire qu'on vous recrute et puis vous avez un salaire et chacun connaît son salaire qui est basé sur ses potentialités et également son rendement. Et de l'autre côté, nous avons une autre forme de business qui est le marketing de réseau. Bien sûr, ONPASSIVE n'est pas une entreprise de marketing de réseau. Il faut que cela soit bien clair dans nos oreilles. Mais ONPASSIVE est une compagnie hybride qui emprunte des deux systèmes. Et ONPASSIVE prend ce qui est beau dans chaque système. Donc, chaque système a ses bienfaits et ses méfaits, mais ONPASSIVE s'éloigne des méfaits. Dans le marketing des réseaux, il y a des éléments qui reviennent, c'est-à-dire par exemple la vente de produits, les commissions sur les produits, tout ça. ONPASSIVE a choisi ce
qui est beau. Et ça fait de notre structure de paiement une certaine mixture qui est la véritable crème de la crème. Donc voilà, le système également ne sera pas juste statique, il est hybride et dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'avenir, lorsque ONPASSIVE va découvrir davantage ce qui peut améliorer le système de paiement, je vais dire la structure de paiement pour le bien-être du fondateur et des resellers, cela va également être importé dans notre façon de faire les choses. Et de cette façon, vous comprenez la raison pour laquelle le PDG dit la compagnie n'a pas besoin d'accumuler de l'argent. Ce que la compagnie va faire, c'est simplement d'enlever après les ventes ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour le maintien de la compagnie et puis pour l'innovation. Et le reste d'argent, ce sont les commissions qui seront payées aux membres fondateurs. Quoi de plus formidable, Charles? Oh là là, Fernand. I like the way you put it. C'est qui est beau de l'autre côté, c'est qui est beau de l'autre côté. Voilà, that's what I'm talking about. Okay. Ah oui, ah oui. All right, so yeah, so now let's talk about one big thing that our CEO mentioned yesterday, right? The global leaders. Now, we all know that ONPASSIVE intends to have 1,000 global offices throughout the world. Wherever there is a founder, we are going to have at least one global office. So they have started, he built a team already that are going to be responsible for that. And as soon as we launch, they're going to be contacting these global leaders. Some founders have already qualified. Yes, more and more founders are going to qualify. And so if you are a founder, here is your chance. You still have a lot of chance. We still need a lot of founders to be global leaders. So he mentioned that, and it's exciting because guess what? We also have physical products, remember? And when we have physical products, we are going to need that representation globally. Folks, when you think about what's in store for us as ONPASSIVians, believe me, our future is all but settled. Dr. Emelda, relaxed. I can see that you are relaxed. I am relaxed, just getting to know that we definitely will be having this physical locations. I'm telling you, what I know, I'm from Africa, of course, precisely Cameroon. I can't wait to have those physical locations and our offices there in an effort to make people know very well that in this business that is meant for us, the founders, by the people and for the people, of course, we'll have physical sites that people can go there and meet other leaders who will be able to help and support them one way or the other. So that's definitely some news that we need to really take with us and go out there and say, yes, we belong to a family of ONPASSIVE. And as such, nobody can surpass us. What do you think, Mr. Kuete? Oui, je vais dire les offices globaux. Ça, c'est un terme auquel nous allons devoir nous habituer. Parce que ONPASSIVE a décidé d'avoir 1000 bureaux répartis dans le monde entier. Il n'y aura pas un seul pays dans le monde qui n'aura pas de représentation de ONPASSIVE. Nous voyons beaucoup de compagnies là-dehors qui font dans le digital, mais si vous essayez de rechercher c'est où leur bureau, vous n'en trouverez pas. Donc, si vous avez des difficultés, vous êtes abandonné à vous-même ou alors vous vous débrouillez en ligne comme vous pouvez. Mais avec ONPASSIVE, il y a 1000 bureaux. Donc, si vous êtes membre fondateur et vous pensez que vous méritez, selon votre cœur, votre énergie, votre amour, tout ce que vous pouvez imaginer, vous méritez d'être un leader global, alors travaillez. Et la compagnie est en train de dire que d'un moment à l'autre, on va vous présenter les noms des leaders qui sont déjà qualifiés à diriger un bureau, un office dans leur pays de choix. Et ceci va, n'est-ce pas, davantage galvaniser d'autres personnes qui, n'est-ce pas, ont des idées, des pensées. Et sachez que ces bureaux-là sont nécessaires pour les produits digitaux comme pour les produits physiques. Vous savez que nous avons également une branche qui va s'occuper de la création, de l'invention et de la mise sur le marché des produits physiques. Et on aura besoin de ces représentations-là, non seulement pour la distribution, mais également pour le suivi. Donc, mes chers amis, je reviens encore une fois de plus avec le mot formidable, Charles. Thank you so very much, my dear friends. Now,
there's some more stuff we can talk about, but not here because this is a public forum, right? Absolutely. So we did discuss some things that on Saturday, if you are a founder, our ONPASSIVE Digest show is going to cover some of those proprietary stuff, like the pending founders, and explain to you how to go about those things. So do not miss out if you're a founder, Saturday, 12 noon Eastern time. But if you're not a founder, hang tight. We will soon be opening to the public. We will soon be coming to you guys to give you a chance to be part of this great, great company, Dr. Emelda. I know you know some people who are founders, and you know some folks who are willing to join us as soon as we launch. What are you going to tell them? I'm just going to tell them to hold on tight and stay strong for those who are not founders yet, because again, the doors will soon be open for you to become a customer or a reseller. And that time you will enjoy the benefits of those of us who are founders, and we are all the same in the eyes of the CEO, and we will benefit in the same magnitude. How about you, Mr. Kuete? Oui, comme nos téléspectateurs constatent, cette émission a été légèrement plus longue que d'autres émissions parce qu'à l'ordre du jour, nous avions beaucoup de points. Donc, nous n'avons même pas pu donner tous les détails parce qu'il y a des détails, des détails propriétaires qui ne peuvent pas être mis en public. Alors, si vous êtes fondateur et vous avez besoin de connaître un peu plus sur ce qui reste entre nous, membres fondateurs, nous vous invitons samedi. Nous avons 2 réunions samedi, une en anglais à 12h heure de New York et une autre à 14h heure de New York toujours. Vous avez les liens dans les groupes. Les groupes sont privés, bien sûr, c'est les groupes pour les fondateurs. Alors, vous allez prendre le lien dans ces groupes-là. Et nous avons dit tout à l'heure, et nous continuons de le dire, si vous n'êtes pas un membre fondateur, quand nous disons ceci, ne vous sentez pas mal. Sachez que l'opportunité arrive également pour vous. Il y aura une occasion de devenir reseller ou revendeur. Et ça va également aller avec l'automatisation. Nous aurons le temps de vous donner tous les détails. Je ne peux pas expliquer maintenant, mais sachez que ONPASSIVE, c'est pour tout le monde. Depuis les fondateurs jusqu'aux utilisateurs du produit, tout le monde va y trouver son compte et tout le monde sera fier et heureux que cette compagnie existe. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, panelists. I think we did great today. Always a pleasure to be with you both because you just get me so excited. I just look at your face and I'm excited, you know? So great to have you. See you again next time. As soon as a CEO pops up, we will pop up, right, guys? That's right. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Love you all. Bye. Bye-bye. Bye, everybody.